tofauti tofauti. Labda wewe msimamo wako upi? Una support broad based government ambao sasa hivi imeanza kuleta mambo na conclave? Mimi I don't support the broad based government. Why? The broad based government is there purely not to ensure the quality of life of Kenyans has improved. Iko hapo for a few people to benefit and their relatives and their friends to get government contracts. When you have a broad-based government, it is supposed to improve the cost of living. It is supposed to improve what we call the quality of life. Quality of life in what sense? One, healthcare, access and affordability. Hiyo hatujafika. Wanaongea juu ya SHA. Mimi ninakaa kamati ya health. SHA is not working. SHA is working through threats. There is no seamless system that is working. What happens is, mtu akifika hospitali, serikali kujitoa aibu ina threaten hiyo hospitali itibu huyo mtu ndiye asiende kucomplain. It is not a system that you input your name and your biometrics, it picks up and you get treated for the ailment seamlessly, and then the claim is processed, it goes to SHA, SHA pays the hospital. You know, that is not how it works. Nikukatiza kidogo mheshimiwa. Tukiangazia masuala ya afya ambayo ni SHA na SHIF pale. Tumeona watu wengi wakicomplain sana wakienda hospitali hawatibiwi, wanaambiwa haifanyi. Na pia kile cha kushangaza ni kwamba kuna wale ambao wanasupport serikali, na kuna mmoja pia kutokea kule maeneo ya Meru, sitamtaja jina kule, ana support serikali na ndio wa kwanza alikuwa anaimba kwamba SHA inafanya. Mimi kidogo tu mheshimiwa, alilazwa hospitali wiki mbili zilizopita pale. Yeah, Makarena, namjua. Na tukamwona kwamba akilalamika kwamba SHA haifanyi. Labda ni nini inafanyika? Ni kumaanisha kwamba wale ambao wanasupport serikali wanalazimisha kusema hii inafanya na haifanyi. Mimi nataka nikuelezee hivi vile SHA inafanya. SHA inafanya through threats. Vile nimekuelezea, hakuna a seamless system ambayo inafanya uweze ukienda hospitali unasema mimi naitwa Anthony Kibagendi, wanakuambia weka biometric, ina pop sura yako na details zako, unaingizwa kwa daktari, anakupima, anasema huu mtu ako na malaria, ama unaambiwa nenda lab ukatibiwe, costs zinakuwa collected, unaambiwa dawa nenda ukachukue pale, alafu that is not how SHA works. SHA is working through threats. Where hospitals, wewe kama ukiingia katika hospitali inalazimishwa kukutibu whether the system is working or not. Hii hospitali kwa nini inalazimishwa? Wanaambiwa usipotibu au watu watuletea aibu, wewe tutakutoa katika si kufutwa kazi, tutakutoa katika the hospitals that are providing services to Kenyans, and you're in business, so you just have to do it. So number 2, it is about the benefits za SHA. Hapo awali mama mjamzito akienda kujifungua kulikuwa na kitu inaitwa linda mama kwa NHIF ambayo ilikuwa inalipa the entire cost from the day you walk in to the day you walk out. In what sense? Kama utazaa na uwe na complication ama mtoto awe na complication, it will take care of that and the number of days you'll be in hospital. Sasa hivi ukienda ujifungue, if you have complications ama mtoto awe na complications, SHA will only pay up to 13,000 shillings. Anything above that you pay from your pocket. Hiyo ni normal delivery. Na kama unaenda kujifungua kwa njia ya C-section, ni 33, iko capped at 33,000. Anything mtoto akuwe na complication awekwe kwa ile nursery, ama wewe unahitaji kuongezewa damu wiki mzima, ama mambo kama hayo, beyond 3 days and any other complication, you take care of it. That is the truth. Haya, ngoja kidogo tuingie wale ambao wanaugua ugonjwa tuseme wa cancer ama wanahitaji matibabu specialized. Unapata there is a cap. So in a financial year, if you utilize that and imeisha, bas we sasa jisort. Kama sasa tuseme ni ile ya kufanyiwa the weekly imepotea kidogo, ile dialysis, ukimaliza your session, ukimaliza fedha zako na bado uko na sessions zingine, hizo utajilipia. That was not the case. That is supposed to be there. While at it, SHA iko na other benefits mzuri kwa Wakenya.
kuna kitu inaitwa emergency treatment ambayo ni muhimu sana. How I wish it was working, whereby ukipata ajali, badala ya kukimbizwa Kenyatta uende kupanga foleni, Kenyatta iko na watu wengi, unaweza kupelekwa Nairobi hospital utibiwe. Baadaye ukishakuwa stabilized, you can be moved kwa hospitali ya kiwango chako. Unaelewa? Hiyo fedha itatumika kulipa Nairobi hospital for stabilizing you. We have to save life. Hiyo ni fikira mzuri. Ya pili, kulikuwa na ingine ya digital health, which is a good idea. Jambo lingine, hii kitu ya primary health care, it is a good idea but it can't work, whereby right now huwezi kwenda kwa hospitali ya level 4 kutibiwa straight. Wanataka ikue referral, uende dispensary, iende level 2, ikue referred to level 3 ama level 4, which does not work. Kama wewe hapa unaishi huko na Bunge Towers ndio your the nearest hospital, like it's been in the past, wewe ingia Bunge Towers tibiwa. Sasa uende kutafuta hospitali Westlands ambayo ndio level 2, uanze hapo ndio baadaye wakuje kukurifaa hapa. Unaona, hiyo ni cumbersome for the user. Kwa hivyo hiyo, kuna mambo mazuri na kuna mambo mabaya kwa SHA, lakini mabaya yana outweigh yale mazuri. Hiyo ni example tu nilikuwa natoa ya fikira ambayo inaturudisha nyuma na hii mambo ya broad based government. Wakati ambapo tuliona viongozi kadha wa kadha wa kutoka upande mwingine wa Kenya Kwanza wakienda kila pahali ni kupigia debe ule mswada wa SHA na SHIF kwamba inafanya, lakini pia tukamsikia rais wa hapa nchini Kenya ambaye ni Rais Ruto akisema kwamba haya ni masuala ambayo yanakuja na mambo na internet, kwa hiyo tumpe muda kidogo akamilishe kila kitu. Wewe umewahi kuwa na shida ya internet? Wewe sijakuwa. Bas ni nini hii? Ni wizi. Number 1 ni wizi ambayo inaendelea. SHA ni wizi kwanza. System yenyewe ni wizi, whereby there is no system sophisticated enough in this country to cost 104 billion. No system. Look here, hiyo system wananua 104 billion. Wale wali provide NHIF system, they were willing to upgrade the NHIF system for 20 billion shillings. We had students from Jomo Kenyatta University who are willing to do the system, and then it can plug into the Safaricom network and do it for less than 1 billion shillings. We had other vendors who were willing to give a system for less than 50 billion shillings or 30 billion shillings. Why did we have to do 104 billion, 10 billion every year for 10 years? Ni wizi mtupu. Tunajua wale ambao wanapata, na kidogo unapata ile consortium ya wale ambao ni beneficiaries kutoka Kenya, ni marafiki wa rais, wengine wanafanya kazi State House. Ukweli, na mimi siogopi kusema, katika Biblia inasema, kwa Revelation inasema Mwenyezi Mungu watu ambao hawapendi kabisa ni watu waoga ambao hawasemi ukweli. Unaelewa? Na mimi nitaendelea kusema ukweli. Ukiangalia hiyo SHA system, kampuni ambazo zilipewa kandarasi, none of those companies has ever done a system of that magnitude anywhere in the world. Anywhere in the world. Na zilikuwa registered within almost 8 months. Dubai kakuwa registered haraka, ingine hapa July. October we were issuing the go ahead for these companies to start working, and it was single sourcing. Single sourcing, you must give reasons why. They were not compelling even to the committee, and that is why tunasema hii wizi tutaimaliza by kutoa William Ruto na wale wote ambao wanafanya kazi nao, na kama mimi chama yangu ODM itamsupport William Ruto, watatolewa wote pamoja, na hiyo ndio ukweli wa mambo. Asante sana mheshimiwa. Jana tumemwona SG ambaye ni Edwin Sifuna akizungumza na kinyume na yale ambapo alikuwa anazungumza pale Citizen TV wiki iliyopita pale. Maana alisema yeye atambui broad based government, lakini natumai kwamba umeona kile ambacho kimefanyika jana. Yeah, na hakuna kitu ameongea kinyume. Naam. Nyinyi watu wa media mna distort information. Sifuna as an individual, he does not support broad based. And he knows William Ruto, even with the support of Raila Odinga, will not be re-elected.
Hiyo ninasema sababu we do research. Hatuongei sababu tuna nini, we do research. Yeah? Hata wewe the most basic research you can do. Enda pale unatengezwa nywele kwa kinyozi kwa hiyo salon. Ufanye research ujue ni watu wangapi watapigia Ruto 2027. Every taxi you use, Uber, uliza huyo mtu, anza siasa, umwambie mimi na support Ruto, usikie atasema nini. Your relatives who are employed, talk to them, ask them if they re-elect William Ruto. Use that as a basic. Sababu pengine you may not have the tools that you need to do proper research. So I'm wondering what ODM is saying, that we must all be compelled to support William Ruto. We will not. You understand? No. Na mimi siwezi kumsupport William Ruto. Sababu gani? Ninajua vitu wamefanya kwa land grabbing nchi hii. Ninajua vitu wamefanya na SHA. Ninajua vitu wanafanya na housing. Ninajua vitu wanafanya na e-citizen. Ninajua wizi ambayo inaendelea katika sehemu mbalimbali katika serikali yetu, ambayo inaumiza Wakenya kwa ujumla. Number 2, nikuulize hivi. Sifuna alisoma kitu inaitwa resolutions za the topmost organ ya ODM. Those were not his thoughts. When you call Sifuna to give his opinion, he will give you the same thing he said the other week on TV. So what he was reading are resolutions of, and number 2, that those resolutions are not far off from what Sifuna was saying. Yes, only that Sifuna has become such a big influence in this country. He speaks for the majority of the people. So msianze kubadilisha ati Sifuna aliongea hivi, party yake imesema hivi. No, what Sifuna was reading are resolutions of the party. Kuna wale ambao wanasema kwamba iwapo Sifuna ile position ya kukuwa SG pale katika chama cha ODM, iwapo inampotezea ule umaarufu na kutangamana na wananchi na kusikiza wananchi, basi ya resign. Wewe unasema vipi? Si lazima resign. Hiyo ni ODM is a democratic party. No. And you can speak for yourself, and there are days you speak for the party. Lakini tumeona wale ambao wanasupport serikali, ukiangazia kama senator pale Kaluma, those are I want to say here today, Kaluma and those surrogates who earn an extra salary from pitching for William Ruto and this unfortunate government are not in touch with the reality. Hata leo nimekuwa naye kwa gym na nimemwambia, he only dismisses, he does not even listen. Anasema SHA is working. Najaribu kumwambia SHA hivi ndivyo ina work. He does not listen. Namwambia, what tools are you using? Kama now sisi tumefanya research. No. We don't do politics ya kubahatisha, research. Hiyo Nyanza ambayo wanategemea bali William Ruto akona the highest support is in Homa Bay. Homa Bay is at 38%. Siaya is at 31%. Kisumu is at 34%. Migori is at 28%. So huyu Kaluma mwenye anapiga kifua, yeye ni TikTok, ni Twitter tu kuandika. Mimi I'm talking practical politics. I may be a first-time member of parliament, but I'm telling you this. These people are blinded. They are living in the past. They are living in the past. Bado Kaluma anafikiri makabila. Hata tukienda makabila. The Luo community let down Raila Odinga. It is not the Mount Kenya community that let him down. 600,000 people combined in Siaya, Migori, Homa Bay and Kisumu didn't vote. Had 250,000 more voted, Raila would be president. And even if 20,000 more would have voted, what would have happened? We would have had a runoff. 20,000 more. But kifua ile wanajipiga nao na kuandika Twitter. They don't, I'm telling you, they do not understand the real politics. Ni kujigamba sababu wamekuwa parliament for 2-3 terms by hanging on the coat ya Raila Odinga. Now they pretend to be experienced. That is not experience. You're just lucky you are in the right frame, in the right formation. Politics of today, sisi politicians, we are living in the past. The young people of this country, the voters of this country have moved on. Today Kaluma was telling me, Ruto has employed 70,000 teachers. I agree.
Do you know the 70,000 employed don't support William Ruto? They don't. You cannot give me a job and you overtax me. You understand? And I want to tell you, while they're thinking about tribes, voters have changed, my sister. How? The biggest voting block, tupende tusipende, ni Mount Kenya. Iyo, hata waendelee kutusi kusema nini, that is the truth. The second biggest voting block in Kenya inaitwa the salaried people. Watu wako na payslip. In this new political dispensation. It is not a tribe. It is a community of salaried people whom William Ruto has messed up with the enormous tax ya housing that everybody has refused, tax ya SHA levy ambao contribution ambao watu wanakatwa, ambayo wengi wako na other insurance cover, lakini wanaona vile Ruto na watu wake wanakata hiyo pesa ambao wanakata 2.75 kwenda kujinufaisha wenyewe. It is not for the benefit of our people. It is not. And I speak this confidently as someone who sits in the health committee. What I've seen, these weaklings, the people in power, what I've seen them do is, when you disagree with them like this, like Ndindi Nyoro, wanakutoa kwa ile kamati, ati wanakutoa kwa budget ndio usiulize maswali. Mimi watanitoa pengine kwa hiyo health, ndio nisiseme hii. Nawaambia mimi nitaendelea kuenda, sababu hatukatazwi kama mbunge kuenda kamati ya health ama nini. Nitaenda na nitaendelea kuwakumbusha. The theft that is going on in this country is absurd. Unaelewa? No. These people ambao ndio wamekuwa bunge muda mrefu kunishinda. But that does not make you ati unajua zaidi kunishinda. Saa hii I'm telling you, while they're thinking about tribes, Kenyans have moved on. There is number one, I've told you, the Mount Kenya voting block. Number two, the second biggest voting block inaitwa watu wa payslip. Number three ni Gen Z. Alafu sasa uende kwa hizo makabila ambazo wanataka kuzungumzia. Gen Z wengine will retreat to their tribal cocoons later, but for a majority will remain intact. They will remain intact. You get? Na mimi nakwambia hivi, the power ya raia ni more powerful kushinda power ya wale wako kwenye uongozi. Hapa bunge tuko na askari wengi wanachunga bunge towers. Ukiingia kule mlikuwa hata mliandikisha mahali. Mimi ninatangamana na hawa watu sana. There is no single police officer supporting this government. Single. For them to get police officers to go and kill kids, wale unaona wanaenda kushoot watoto, they have to do cherry picking. Unaelewa hiyo ni nini? Lazima watafute wale wako loyal to the system. Hawawezi ambia tu polisi tokeni, nendeni mkadili na waandamanaji. Hapana. They have to pick, they have to cherry pick. Ndio wapate wale loyal to. A government should have a civil service that is loyal to them. Right now, there is no civil servant supporting William Ruto other than those who got jobs through William Ruto inappropriately. Na sasa ni kupeleke kwa siasa ile ya ndani. Na hii ni watu wengi hawaelewi, sababu siasa imebadilika. The pillars that would put William Ruto in power are about 5 pillars. Unanielewa? No. 5 pillars. Number 1 was the major ethnic bases. Ethnic base, makabila makubwa. Na moja ni Mount Kenya na Rift Valley. He has lost Mount Kenya and 40% of Rift Valley. Why 40% of Rift Valley? Of the 5.6 million voters in Rift Valley, 2.1 million are Kikuyu. Not Mount Kenya generally, but are Kikuyu. Number 2, of the remaining, around 400,000 are from Kisii. You understand? So, these ethnic bases, he has lost both Rift Valley and Mount Kenya. He has a fraction of Rift Valley. Number 2, the other base that gave William Ruto opportunity to be president was the church. The church does not vote as a bloc, but they influence how people think out there. Yeah? Even if you are still going to think as
Amkisi, there is something about what William Ruto did with the church. He had this intimate relationship with the church that softened the heart of those extremely religious people. Do you understand? He dined even with the Muslim leaders, the sheikhs. He did a very good connection with the priests and the bishops and the pastors. He may not have gone to every church, but that energy radiated to the rest of the country. And that is the second pillar that put him in power. Pillar number 3 was the hustlers. Hustlers are not generally young people. It is people of a certain economic spectrum, a certain watu wa wale wa kujitafutia. They were feeling let down by the former regime, not creating a conducive environment for them to be able waweze kujikimu. Those people, William Ruto lied to them that he would bring them from the bottom to the top. That is the other pillar. Pillar number 4 was what we call goodwill from international community. Because he was being kind of persecuted. And he was speaking the language that people would want to hear on issues to do with economic policies that you want to bring on board, on human rights, yeah, on even health. Where he has failed spectacularly. Does he have that? Gone. Number 5 was kitu inaitwa sympathy. I remember one of my aunts telling me, no. We have to vote for huyu kijana. Mnadharau mtoto ya maskini, ndio sababu mnampiga huyu mtoto ya maskini ndampigia. That is a pillar, is a major pillar. There are people who voted for William Ruto purely because they were sympathetic to him. And finally, William Ruto hoodwinked another category of people. Wanaitwa the professionals. He went around putting professionals together to help him come up with an economic blueprint that he's not following right now. But he used that in a way that appealed to what I can call the professionals. That he has gone on to overtax. That he has gone on to raid their payslips. That is why I've told you there is an emergence of a new voting bloc called the payslip people. You see, wacha nimalize. Hii ni thought ambayo nataka Wakenya wasikie vizuri. Now, and then finally, there was the youth. He resonated very well with young people. Because he was systematic. He used poster boys. He used Ndindi Nyoro. He used me. He used Silvano Sosoro. He used, let's say, some young man called Nyaga from Embu. He used some Ireri in the diaspora. He used, he had poster boys. He was accessible. He could accept ideas. Does he have? I've told you these pillars. Which pillar does William Ruto remain with? Wewe niambie. Which pillar does he remain with? William Ruto doesn't stand a chance to be re-elected. Even if he's going to use force, the police will not allow him. Jeshi haitamwallow because he has messed them all up. Tumemsikia bunge Fatma kutoka kule maeneo ya Wajir akisema kwamba tutaiba hata kama tutakusanya lazima tujaze hii. Hiyo ni that's a very good utterance. Hiyo inamaanisha kwanza wamejua hawezi kukuwa re-elected. Sasa wacha wajaribu kuiba. Sasa at least we know they know he will not be re-elected. Sasa wacha wajaribu kuiba. Lakini mheshimiwa, matamshi kama hayo ingekuwa ni mtu mwingine, tukiangazia tukiachana na mambo na ukabila nini, ingekuwa ni mtu mwingine amesema kitu kama hicho kutoka upande mwingine opposition. Just imagine. Washachukuliwa tu, lakini yule just imagine had it been Rigathi Gachagua. Had it been Rigathi Gachagua or myself, tungechukuliwa hatua aina gani? Ni hii serikali, I told you, it is a weak passing cloud. Kenyans need to be resilient enough to allow it to finish its term. They do not believe in fairness. They do not believe in empowerment. They believe in using people. They believe in taking advantage of people. Sasa nikuulize. Shule hazina capitation.
shule zote. Lakini kuna shule bandia zinatumiwa capitation. How is that possible? Real schools do not receive capitation. But fake registered schools, we saw one in Bomet, there are some in Baringo, they receive capitation. Those that are existing don't receive, or they receive a fraction. And then there is money to loiter around the country to do empowerment programs that instead of empowering people that is disempowering them, because unapata mtu anatumia bus fare 170,000 kufika, akifika pale anapewa shilingi 300. That is only fare back. Mheshimiwa, umenikumbusha kuna picha ambayo inaenea katika mitandao ya kijamii ya shule moja kutoka kule maeneo ya Deputy President Tharaka, ambayo inajengwa na matope, lakini Wakenya wamekuwa wakiuliza sana, watu wamekuwa wakitembea na ndege, empowerment, kwa nini basi wasianzie kule kwao nyumbani? Umejibu swali hilo. Yeah, we have a disgraceful group of empowerment crusaders who do not even look at their own backyards. These people are selfish. They want people waendelee kuwa maskini ndio waendelee kuwatawala. Mimi mwenyewe niliona huyo deputy president akikanyaga matope ya kujenga shule moja kule kwao. I'm not saying he can do it in one day. He cannot. But mikakati gani imewekwa? Na si kwao pekee, sehemu zote. Kwa kina rais hapa Bomet, shule ni kama hizo tu. Kwetu hakuna shule kama hiyo. Kwangu, constituency yangu, hakuna shule kama hiyo. Hakuna shule imejengwa na matope in my constituency. We finished all that. We have permanent and habitable classrooms. We have clean and modern pit latrines. Sasa shule kama ile haina darasa, wewe unafikiri wako na vyoo? Wako na vyoo? Ngumu. So what we are saying, hii ni serikali iko na kitu inaitwa misplaced priorities. And that is why we are saying they need to be gotten out. I know they are doing everything possible to try and win back. But Kenyans know them. Juzi wameamua wanataka wazazi waanze kulipa school fees ya primary school, secondary school increased, university wameshaharibu. Wakati wameona hii kitu itatuletea shida, they retracted. But we want to tell Kenyans, you know William Ruto, he wants a second term. Just imagine if William Ruto gets a second term, he will reintroduce school fees from nursery school all the way to university. If he gets a second term, this SHIF thing that they are threatening hospitals to treat you even if it is not working, he will not care. If he gets a second term, you can imagine the tribalism he's going to push. Before the Gen Zs, you know what he was doing with all the prime parastatals. All of them ni watu kutoka makabila mainly mawili. Kweli wa mambo. Hiyo ni before ile July 25th last year. If William Ruto gets a second chance, people like myself, he will not going for the what I can call small fishes. Hii watoto hawa wanachinja. The next people will be myself, the Sifunas, Babu Winos, the Wambokas, the Kaleba Misses that have told him no, stop oppressing Kenyans, stop taking advantage of Kenyans. Sisi ndiye atatumaliza. And that is why we are saying William Ruto does not deserve an extra minute in power. Na mheshimiwa, nina maswali mawili labda ya mwisho. Kuna narrative ambayo ni conclave sasa hivi ya mazungumzo kati ya wananchi na serikali, labda broad based government, lakini Wakenya wanauliza kwamba iwapo MOU bado haijakuwa implemented, basi nini? Let me, you've answered that, because can we first even implement the MOU? Yeah, we have not compensated anybody. Mtu tu amekuwa compensated ni baba ya Ojwang, and I don't know that kind of compensation ilifanywa behind the curtains. Yeah, hao wengine wote compensation, polisi washikwe wahukumiwe, those who are involved. We need free press, we need freedom of association, freedom of picketing. Hivyo vitu vyote na mambo mengine yote yalikuwa katika hiyo MOU. Number 3, iko kitu inaitwa NADCO ambayo haijakuwa implemented.
You get? So all these things need to be dealt with